Health Education Lecture Series. All the listeners of Health Education Lecture Series, welcome to my show, Health Education Lecture Series. I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. My clinic address is 7021 Village Parkway, Dublin, California 94568. My phone number is 408-687-1899. Email address is homeomedicine@yahoo.com. Still light is not okay. So, as you know, today is Sunday, 13th of October, and I'm delivering this lecture from California, Dublin, California. A regular lecture of Health Education Lecture Series, a series-wise description of the life, how the life is created, what are the hurdles. Hurdle means ultimately you can say the diseases, the complications for the development of the life. So all those things we are discussing since long, systematically, one by one, step by step. What are the problems this life faces before it comes out from the mother's womb? Even then, at every step of the life, he has to face many problems even after it comes up from the mother's womb. But at this time, we are discussing the life in between, in the mother's womb. Okay, after the maturations of ovum means fertilization of the ovum with the spermatozoa and the meeting of both. Uh, After that, the life has a new life has started, and that new life is passing through various hurdles, and those hurdles we are discussing one by one. Also, the progress of the new life, along with the hurdles we are facing, this life is facing, we are discussing one by one in these lectures. So, and we have already discussed the complications of fertilization of the ovum. What are the complications? Why a lady cannot get pregnant? Because what are the problems, and what are those problems? We have already discussed it. Time period of fertilization, time period of ejaculations of sperms and reaching to the ovum, and after that, a major factor we have discussed about that is the triple X syndrome, when in spite of 2x there are 3x in the females chromosomes, and that also causes various problems. We have already discussed it. After that, this life goes on, but here mostly we are discussing if it's going on normal. If it's going on normal, side by side we are discussing if it's not abnormal, it's abnormal, what are the conditions. Just like within the fallopian tubes, we have discussed the molar formations in the fallopian tubes, or the tubal gestations we have discussed, and that how this tubal gestations goes on, and what's the fate of that after, when it is embedded inside the fallopian tubes and is not going into the uterus. So ultimately, we reach to the conclusion that this fertilized ovum has reached into the fallopian, into the uterus, and it has reached to the uterus. And after that, within that period, we have also discussed
the name change of this new generation of the new life is was the blastocyst, and the blastocyst was constricted of three layers. That is why it's also called the trophoblast too. And ultimately it has reached to the uterine cavity. And when it is reached to the uterine cavity, the progress at that time we have discussed is the chorionic villi. And we have discussed everything about the chorionic villi. And after that, these chorionic villi are adjusted. Where these are adjusted, we have already described that. The interior wall, posterior wall, the upper portion, fundus of the uterus. But sometimes we have discussed as a complication of the pregnancy in the initial stage. Complication of the pregnancy as a initial stage, that complication of the pregnancy as initial stage, that these chorionic villi not normally adjusted into the inner layer of the uterus, and under those conditions there may be a little bleeding in the initial stage of the pregnancy. This is what we have already discussed about. And after that we have discussed about the continuation of this bleeding under some conditions. Sometimes this bleeding during the pregnancy is continued throughout the period, and what were the reasons behind that we have already discussed about that. What are the reasons behind that? That the blood clotting factors, and all the deficiency in the vitamin K and vitamin C in the mother's bloods. After that we have discussed about the formation of the placental formation, which is called awl, the in Punjabi language. So we have discussed about the formation of the placenta in this way, and after that we have discussed the complications of the placenta. And what are the complications of the placenta? We have already discussed. Okay, what type of normal adjustment of the placenta is, and after that what are the abnormal adjustment of the placenta is, and how the placenta is formed, what are the colors of the placenta, and why these two different colors are there. And ultimately we have discussed about the complications of this placenta when it is not able to supply the normal food materials and oxygens to the developing embryo. And ultimately why during this periods, even in the 12th up to the 12th week of pregnancy, that's the third month, why there is a vomiting in the pregnant woman's, the mother. Okay, that is called the morning sickness. And even we have discussed about the excessive vomiting which continued throughout the period of advanced pregnancies, and that we call the hypermesis gravidarum. And hypermesis gravidarum, we have already mentioned the causes behind that. What may be the causes of that? And ultimately, when the placenta is not adjusted in its normal place, and if it is adjusted lower than the normal positions, under those conditions, under those conditions, what happened to the fetus? Is there any problems during pregnancy? Is there any problems after the full term, or at the time of delivery? What are the complications? We have already discussed with you in these chapters that these are the complications under which circumstances this fetus cannot grow in a normal stage or cannot be delivered in a healthy living state. And sometimes the dead birth or stillbirth is also known as the blue baby, which is called sometimes because of the placental abnormalities. And after that, we have discussed about the umbilical cord. Umbilical cord, that is called in Punjabi, it is called nadu. So this umbilical cord, how it is developed, what are the layers which form? That is the chorionic layer and the amniotic layer. They form a structure under which there are development of the blood vessels. And the blood vessels, we have already told you, in the umbilical cord, there are one vein and two arteries. And
the changes from the normal structure and normal physiological functioning style, there is a difference in the umbilical cord veins and arteries. That we have already discussed with you, that there is one vein. Why there is one vein? Because the rush of blood under some conditions of the mother's sickness, mother's problems, it may not go a rushing blood into the fetus and may not rupture the internal organs of the developing fetus. And moreover, we know the structure of the veins is always step by step with hurdles, valves, you can say. And throughout the body, the venic system is constructed as the step by step protecting, you can say, or helping, you can say, to go back to the used blood. And in this way, this thing has been adjusted in the veins, in the fetal circulations, that which is coming from the mother, but that is the oxygenated blood, that is the rich food material blood. But even then, nature do not want that this blood in go in a rush in heavy amount and big amount, so the fetus cannot change that one, can hold that, and under those conditions there may not be any problem to the fetus and the mother's womb. That is why the nature has set up only one vein and two arteries. Two arteries again. The arteries are again changed in structures. Change in structures, and in this way, nature set up two arteries so that if ever there be any congestion, because congestion is not only that the mother blood is going to the fetus, there are other increasement of the amniotic fluids and all that. Sometimes it may not cause any respiratory problems, any problems through the developing fetus, and there should not be any congestion in the fetus lungs, all that. In the not fetus lung, basically, because the lungs are not still functioning, it is directly from the mother's. All the functions are performed by the mother, respiratory functions, secretory, excretory, all those functions are performed by the mother's placenta. But even then, nature do not want that there should be an excessive collection in the amniotic area, and it may not collapse or suppress the fetus, developing fetus. That is why there are two arteries, so that a maximum extra fluid, extra blood which is used should go back to the mothers. We have also discussed here that the color of these bloods in the placental area are two different colors. Deoxygenated blood lies just on the superficial fetal side, and the fresh brownish color, not very red colors, but that color is lying in the base of the placenta, because the oxygen is heavy, and carbon dioxide and other gases which are coming from the fetus are light in weight. That is why the oxygenated blood always remains in the bottom of the placenta. That bottom is in the maternal sides. And the deoxygenated blood which is coming from the fetal side, this is from the fetal side, and it remains in front because it's a lighter blood. So these two type of bloods remains in one cabin, in one house, eh? But they are of different colors. They do not mix with each other because of their contents. Contents mean gases. Oxygen heavy, that cannot be mixed in the upper blood. Carbon dioxides are light, it cannot go deep to the base. Under those conditions, these two different colors are in the placental blood, that we have already discussed. And today, after that, after discussing all the complications of the placenta, and also we have discussed about the length of the umbilical cord. Purpose of the umbilical cord, you know that it is the supply line of the fetus from the mother to the fetus.
And it's also the excretion line from fetus to the mother backwards. Plus, there are complications involved this by this route. This route has many more complications, and the one of them is the size of the umbilical cord. And we have discussed already the size of the umbilical cord, that normally it is 20 centimeter, but it may be less, maybe more. There are complications of the smaller umbilical cord. There are complication of the larger long umbilical cord that we have discussed already in my previous lectures. I think you might have heard all those things, that why, if there is a umbilical cord is long, then what will happen? It may be surrounded around the throat, about the neck of the fetus, and it may strangulate it. Throttling. The word is throttling and strangulated and knotted over there. And ultimately, under those conditions, the fetus may die within the utero. And under those conditions, when there is a stressful life of the fetus, doctors continuously check their fetal heart. And if there be in the stress, they immediately advise the surgical intervention to take out the baby in surviving life. But sometimes when there are not this type of interference available, means surgical intervention is not available immediately, under those conditions the fetus can die because of the strangulations with the umbilical cord. And especially it happens in the last few weeks of the pregnancy, when in case of primi gravida, means those who are going to give birth first time to the baby. Under those conditions, the head is fixed very early, even 2 weeks early than the delivery date, than the due date of the delivery. And sometimes, when at that stage, this umbilical cord is strangulated and there is a traction. When the head is pushed inside, there is a traction, and under those conditions, it cannot supply food, it cannot supply the oxygen to the fetus at that time, and sometimes fetal may die at that conditions. And the stressful life gives the sign and symptoms to the attending physicians, and they can immediately advise the surgical intervention to take out the child. But where these opportunities are not available, under those conditions, sometimes the baby may die in the remote areas where facilities are not available. Then, this remote areas, the child may die. In the previous conditions, when the medical science was not that much advanced, fetal were dying because of the long umbilical cord and with these conditions. But expert doctors sometimes can save the child even without the surgical abdominal intervention, the cesarean sections of the mother. But expert doctors can deliver the child under normal conditions by the vaginal delivery. So it depends upon the practice at that times. So this is what we have already discussed in our previous lectures till now. And till now, with the developing fetus, has reached to these conclusions. And now we will discuss other some complications in the utero when the developing fetus, is still inside the mother's womb, but it has not completed 280 days yet, and this is not the time that is known as due date of the child to come out from the mother's womb. At that conditions, especially after 20th week and after that, a big complication arrives sometimes, and that can kill the baby, that can cause many complications to the developing baby, and even not only to the baby, it can bring up
complications to the mother as well, because there are the signs which we can see from the mother, that some changes are coming up in the mother's system, which are not normal during the pregnancy periods of all other women. But in some women, those who are under complications develop some type of complications. I'm just telling you that these complications sometimes may kill the baby as well, or may cause complications to the developing fetus in the mother's womb. And that is known as eclampsia and pre-eclampsia. These are the medical terms generally we use under these conditions. That there are some changes in the maternal system. We have to discuss many of the things during pregnancy. What are the changes in the maternal system during the pregnancy, so that you can easily recognize that these are the normal changes in a mother when she is pregnant. These changes are not normally in the normal go of life of a lady. But when a lady becomes pregnant, there are some inevitable, necessarily, some changes in the mother's system that we have to recognize that. Then after that, we can recognize some other abnormalities which I'm considering here, that is known as eclampsia or preeclampsia, which causes many problems. We will discuss these things systematically. That so just like during the pregnancy, changes in the maternal system, we have already known that during the full pregnancy, means 40 weeks of pregnancy, a lady has a total increased weight of 28 pounds normally. If it is less, it indicates something, that whether the baby is not developing normal, whether some other complications are in the system of the mother. That is why mother is developing in weight, but the baby is not developing in weight in the normal conditions. Second, pigmentations. This pigmentations, discoloration of the skin, occurs throughout the body, but mostly we recognize it only on the face, blemishes, pigmentations on the face. But when under antenatal cleanings, mother is checked up, there is a increased darkness around the nipple of the breast, that is known as areola. Areola is a circular, about 1 inches in diameter area in a normal. 1 inches diameter in normal around the nipple, that is a little darker, or you can say in girls it is brownish in color. But when a girl becomes pregnant, under those conditions, this areola becomes more darker and more darker because of the increasing this hormonal change over there. That is why they become more darker in color. Plus, on these areolas on both sides of the breast, there develops some tumors, pimples to tumors, that those are known as Montgomery's gland. Those Montgomery's glands are also because of the increasing hormone change, and that causes development of the Montgomery's gland around the areola. And in these conditions, these are the inevitable conditions, signs and symptoms which you can recognize after examining the female. Other than other than these things, you openly see the eye. Color of the eyes is changed.
You see the hands of the pregnant woman. There is a little swelling than the normal. That is also normal things. That a ring, a finger ring, uh, is stuck into the fingers. First of all, it was loose, but now it's stuck up. These are the initial signs that lady is pregnant, along with other signs of the pregnancy. I have told you, when a lady becomes pregnant, even on the first week, she can recognize herself that she has become pregnant, because at the same time changes in the maternal system starts occurring, and under those conditions the toxicity inside the body increased, and loss of hunger, decreasement of the weight in spite of increasing. If it's a developing fetus, it should increase the weight. No, decreasement of the normal weight, because every day we know our weight. What's our weight in a normal way, especially for the girls and ladies who are going to be pregnant? We know what's the weight. And if immediately the weight declines, if immediately she has a nausea, if immediately she has a pulse acceleration of the pulse rate, anxiety, all these things adds the positive sign of the pregnancy. And in these conditions, you can well imagine that all these signs which I have just mentioned, that these are the signs of pregnancy before they are at viable age, that they are perfectly diagnosed as pregnant. Because nowadays devices has been made in the medical science, that even after the first week of pregnancy you can see the urine and you can check it. Even you can see the saliva of the lady, and you can recognize that all changes, because everything goes to each and every cell of the body. Whatever changes is occurring inside the body, it goes to each and every cell of the body. That's why I'm saying, if you check the saliva, the mucous membranes of the lips inside, that gives you the sign of the pregnancy, the lady is pregnant. Urine, mostly we check it about the albumins, and also about the hormones coming up into the urine. That indicates the positive sign of the pregnancy. But uh, again, without these signs, without these signs, I have told you some physical signs: respiration change, palpitation change, anxiety increase, weight down. All these things indicate in the initial stage of the pregnancy. And after that, the second, I think our time is over for the English lectures. And now we will come to the Hindi lecture at this time. For this program, हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू, होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज। हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज एक इस तरह की स्टडी, सिस्टेमेटिक स्टडी हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कि जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे डेवलप हुआ, एक एक स्टेप पर, एक एक दिन, शुरुआती दौर से लेकर आगे आखिरी श्वास तक, इसको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स जिनको हम बीमारियां समझते हैं बाद में, किन किन हर्डल्स से इसको गुजरना होगा, इस सब की डिटेल हम आप सब लोगों को सिस्टेमेटिक इन प्रोग्रामों में दे रहे हैं, ताकि आप अपने शरीर के बारे में पूरी तरह जान पाएं कि ये शरीर की बनतर कैसे हुई है, ये शरीर चलता कैसे है, और इसका नॉर्मल चलन क्या है, और उस नॉर्मल चलन में अगर कोई रुकावट आई, अगर कोई तब्दीली आई, तो हम उसी वक्त इसको महसूस कर पाएं।
और इस चीज़ को जैसे मैंने कई बार एग्ज़ाम्पल दी इन प्रोग्रामों में कि अगर एक तालाब के किनारे एक किनारे पे आप हो, एक किनारे में कोई और दूसरा हो, तो एक किनारे में एक तालाब में कोई रोड़ी फेंके, तो आप तो समझेंगे कि वो थोड़ी दूर तक ये लहरें मुझे दिखाई दे रही हैं, थोड़ी दूर तक गई होंगी। अगर कोई आदमी दूसरे दूर किनारे पे हो, समुंदर है ना कितना बड़ा है, दूसरे दूर किनारे पे हों और उस किनारे पे कोई इस तरह की डिवाइस सेट की हो, जो इस समुंदर में छोटी से छोटी, इस तालाब में छोटी से छोटी चेंज जो भी होती हो उसको रिकॉर्ड करती हो। जैसे नील नदी का साइंसदानों ने अब तक का 4000 साल का पुराना रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ है। कैसे इसमें कब चेंज आती, क्या-क्या चेंज आती है, कैसे-कैसे होता है, एवरीथिंग। टाइड कब आती है। तो ये सब चीज़ें, तो मेरे कहने से मतलब ये है कि ये शरीर एक उस तरह का कॉम्पैक्ट बॉडी है, कॉम्पैक्ट चीज़ है कि इसके किसी एक अंग में, किसी एक सेल में जो भी तब्दीली होती है, उस तब्दीली का इफ़ेक्ट पूरे के पूरे वजूद पर दिखाई देता है, बशर्ते हमारी डिवाइसेस, हमारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी हो कि वो इस एहसास को महसूस कर सके। वो इस एहसास को जाँचने की डिवाइस बना सके और जाँच कर सके। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बादल चढ़े हुए हैं, हवा चल रही है, बादल काले हैं और घर की स्वानियाँ क्या करती थीं? कि लक्कड़ बालन सूखा वो अंदर कर लेती थी ताकि ये भीग ना जाए, इससे आग 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 बालनी है हमें, इसके आग जलानी है और या जो बाहर कपड़े हैं वो गीले ना हो जाएँ, उसको पहले ही रख लें। क्या अंदाज़ा होता था? हालात का अंदाज़ा होता था। लेकिन अब हमारे पास कई तरह के बैरोमीटर बन गए हैं, कई तरह की डिवाइसेज़ बन गई हैं। हम मौसम का कई-कई दिन पहले ये अंदाज़ा लगा के आपको बता देते हैं कि भई फलाने दिन बरसात होगी, फलाने दिन इतनी-इतनी तेज़ हवाएँ चलेंगी, ये सब ऐसा हमने डेवलप कर लिया। तो लेकिन इन चीज़ों के साथ-साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर के बारे में भी इसी तरह की बहुत सी चीज़ें मेडिकल साइंस ने डेवलप कर ली हैं। और जिससे छोटी-छोटी चेंज हमें पता चल जाता है कि छोटी-छोटी चेंज जो आती है शरीर में, उसका हर एक सेल पे इफ़ेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वो हो रही है, वहाँ पर होता है। नहीं, पूरे वजूद में उसकी तब्दीली महसूस की जाती है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे ही ओवम और स्पर्म का आपस में स्पर्श हो, थोड़ा-सा नमक लो ना, जीभ में टच करो, उसी वक़्त आपका पूरा वजूद ये बताता है कि ये साल्टिश है या स्वीटस है या ये खट्टा है, उसी वक़्त बताता है। ये पूरा वजूद आपको बता रहा है। ब्रेन में मैसेज जा रहा है, ब्रेन आपको बता रहा है, जीभ बोल के बता रही है आपको कि ये खट्टा है। और इसी तरह जब स्पर्म अंदर जाते हैं, तो शरीर में एक तब्दीली होती है। जब ओवम अंदर पहुँचता है, तो शरीर में एक तब्दीली होती है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो शरीर में एक तब्दीली होती है। वही बात मैं आप सब लोगों को बार-बार बताता आ रहा हूँ इन प्रोग्रामों में कि ये जो तब्दीलियाँ होती हैं, ये जो सेंसेशन चेंज होता है बॉडी में, ये हर लड़की अपने आप में महसूस कर सकती है, अगर वो सेंसिटिव है तो। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो सूज़ के तौर पे हम लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हम लोगों ने अर्थक्वेक के लिए एडवांस कोई टेक्नोलॉजी अभी इतनी बड़ी इजाद नहीं की कि अभी बताएँ कि भई हाँ, कल अर्थक्वेक होगा ही। लेकिन आपने देखा होगा धरती में रहने वाले जितने भी जीव हैं, अगर अर्थक्वेक आने वाला है ना, वो धरती से साँप है, डड्डू है, कुछ भी है, वो सब बाहर आ जाते हैं। दरख्त गिर ना जाए, जानवर जो हैं इसके अर्थक्वेक आने से पहले
ये ज़िलज़िला आने से पहले दरख्तों से उड़ जाते हैं कि पता नहीं ये दरख्त गिर ना जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए, ऊपर से उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर में, एक औरत के शरीर में इस तरह की घटनाएँ हों और उनको पता ना चले। पता चलता है, लेकिन डिपेंड करता है हमारी सेंसिटिविटी कितनी है। और उस सेंसिटिविटी के चलते हुए मैंने कहा था कि जो भी चेंजेस इस शरीर में होती हैं, उन सब चेंजेस के चलते हुए एक लेडी इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, जिस दिन वो प्रेग्नेंट हो गई, जिस दिन ओवम स्पर्म को मिल गया, उसके अंदर दाखिल हो गया, कौन-सा दिन है? आफ्टर ओवुलेशन विदिन 48 आवर्स। आफ्टर ओवुलेशन विदिन 48 आवर्स, वो ऐसा समय है जहाँ इस शरीर में कुछ ऐसा ज़लज़ला आता है जिसको एक लड़की जो है वो महसूस कर सकती है। जैसे मैंने तालाब की अभी एग्ज़ाम्पल दी है। अगर डिवाइसेज़ हमारे पास परफ़ेक्ट हैं, तो इस तालाब के दूसरे तरफ तक उन लहरों को हम महसूस कर पाते हैं। एक-एक सेल में हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आई हैं, वो पूरा वजूद महसूस करता है। और करता किस तरह है, नर्वस सिस्टम का कनेक्शन ब्रेन में जाता है, ब्रेन से फिर सारे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, जीभ बोलकर बता देती है, आँखें देखकर बता देती, कान किसी चीज़ की नॉइज़ साउंड को सुनकर बता देते हैं। और ये सब ऐसा इसलिए होता है कि हमारा वजूद, पूरे का पूरा बदन, मन एंड शरीर, बॉडी, ये सब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह कॉम्पैक्ट जुड़े हुए हैं कि इनमें कभी भी कोई तब्दीली आए तो वो तब्दीली जो है वो उससे महसूस होती है, सारे वजूद को होती है। तो हम अभी तक इन प्रोग्रामों में आप सबके लिए ये सब सिलसिलेवार स्टडी देते आ रहे हैं कि भाई ये जीवन कैसे पैदा हुआ, हमें कैसे पता चलता है, एक औरत को जो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको कितनी जल्दी पता लग सकता है और कैसे-कैसे पता लगता है। बाहर की डिवाइसेज़ तो हमने इजाद कर ली कि उसके होंठ, लिप्स के अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन, वहीं से सलाइवा से हम चेक कर लेते हैं, यूरिन से हम चेक कर लेते हैं। उसमें सब जो हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। इस तरह यही डिवाइसेज़ आजकल हमने डेवलप कर रही है। अभी और भी डिवाइसेज़ बहुत सी डेवलप हो रही हैं, सेंसिटिविटी जैसे-जैसे हम जानते हैं। तो उस समय से लेकर उस समय से लेकर पूरा टर्म 280 दिन बच्चे को माँ के पेट में गुज़ारने हैं और इन 280 दिनों के एक-एक दिन का जो वेरवा है कि इसके साथ क्या-क्या घटित हुआ, कैसे-कैसे इसके साथ तब्दीलियाँ हुईं और कैसी-कैसी मुसीबतों का इसने सामना किया, वो सब मैं आप लोगों को सिलसिलेवार बता रहा हूँ। हमने बता दिया कि फर्टिलाइज्ड होने के बाद इसके शरीर में क्या-क्या तब्दीलियाँ आई और फर्टिलाइज्ड होने के बाद इसके रास्ते में रुकावट क्या आई? क्यों ये बच्चेदानी में नहीं जा सका? क्या-क्या हुआ इसकी शरीर की बनतर को? इसका नाम क्या हुआ? अल्टीमेट अगर नहीं जा पाया तो फिर क्या हुआ? जिसको हमने फैलोपियन प्रेगनेंसी कहा था या ट्यूबल जेस्टेशन कहा था या एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कहा था, उसका फेट क्या होता था वो भी हमने बता दिया। फिर ये इसमें क्योंकि नेचर का प्रोसेस है ना, तो नेचर को जीवन कर्म को तो पूरा करना ही है, होता रहा है। आज तो मेडिकल साइंस है, जब मेडिकल साइंस नहीं थी तब भी तो बच्चे पैदा होते थे। तब भी तो ये जो हमारी जनसंख्या है, ये बढ़ रही थी ना। ये ठीक है, उस वक़्त मरने की गिनती ज़्यादा होगी, आज मरने की गिनती कम होगी, लेकिन होता था। सो अल्टीमेट उस नेचुरल प्रोसेस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आप सब लोगों को कि ये फर्टिलाइज़्ड होने के बाद ये नया जीवन है,
ब्लास्टोसिस्ट की शेप में बच्चेदानी में दाखिल हुआ। बच्चेदानी में दाखिल हुआ तो कैसे एम्बेडेड होता है, कैसे वहाँ एंकर होता है, वहाँ अपने आप को एडजस्ट कैसे करता है, वो सारी कहानी मैंने आप सब लोगों को बता दी। उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों ब्लीडिंग हो सकती है, उसका मैंने आपको वजूहात बता दी। उसके बाद हमने कहा कि अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती, कंटिन्यूअसली होती रहती है, जो लास्ट वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी 37 वीक्स तक भी थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होती रहती है, उसके पीछे क्या कारण है? और फिर रुक क्यों जाती है? ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को बताई हैं। उसके बाद मैंने आप सब लोगों को बताया कि भाई ये जहाँ से खुराक लेता है, उसको उस टैंक का नाम, उस हौज का नाम जहाँ से इसको खून मिलता है, खुराक मिलती है, माँ के इंटरनल लेयर की डेवलपमेंट होती है, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। और और ऑल बोलते हैं और उस ऑल की पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने आप सब लोगों को बता दी कि ये ऑल कैसे बनती है। इसके जो 3 लेयर होते हैं, बाहर का लेयर होता है बच्चे का साइड वाला, अंदर का सबसे डीप लेयर होता है जो माँ के मसल बच्चेदानी के मसल से बना होता है। बीच में स्पंजी लेयर होता है जो बाद में सक कर लिया जाता है और एक हौज खाली तैयार हो जाता है जिसमें ब्लड आता है और ब्लड जाता है। बड़ी अचंभित सी बातें यहाँ पर आकर मैंने आप सब लोगों को बताई कि इसमें कोई दीवार नहीं है लेकिन कलर 2 हैं खून के। क्यों कलर 2 हैं, उसके पीछे की कहानी भी मैंने आप सब लोगों को बता दी। अल्टीमेट हमने ये बताया कि अगर ये डेवलपिंग फीटस, एम्ब्रियो एट दैट टाइम अगर ये बच्चेदानी की सामने की दीवार को नहीं लगा, पीछे की दीवार को लगा तो क्या होगा? आगे की दीवार को लगा तो क्या होगा? ऊपर फंडस को लगा, चोटी जो है गुंबद है जो बचतानी का, उसको लगा। मान लिया जाए ये तो तीनों नॉर्मल चीज़ें हमने बता दी आप लोगों को, ये तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन अगर इससे और नीचे आ गया, गिर गया नीचे, क्या-क्या कारण हो सकते हैं? वो बात मैंने आप सब लोगों को बता दी कि इसके नीचे गिर जाने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। अल्टीमेटली वो जो नीचे गिर जाने के कारण होते हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है, उसको हमने ये कहा था प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल इंसर्शन और कंप्लीट इंसर्शन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस, बच्चेदानी के नीचे वाले पोर्शन से उसकी इंसर्शन। उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कॉम्प्लिकेशन कोई कमी-पेशी हो सकती है? या प्रेगनेंसी डिलीवरी के समय में उसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को बता दी इन प्रोग्रामों में कि भई ऐसी-ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें हो सकती है। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा काम एक तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माँ से खून आ रहा है और बच्चे को जा रहा है, बच्चे से खून आ रहा है वापस और माँ को जा रहा है। एक नॉर्मल सी बात हमें दिखाई देती है। लेकिन इन दोनों इस फंक्शन में बहुत सी चेंज, बहुत सी तब्दीलियाँ हैं, जो मैंने यहाँ आप सब लोगों को बताई हैं। और वो तब्दीलियाँ, वो चेंजेज़ ये हैं कि ये जो हौज बन गया है, इसमें दीवार नहीं है, लेकिन खून का रंग नीचे का और है, ऊपर का और है। नीचे का रंग और है, ऊपर का रंग और है। क्यों है? ये भी हमने आपको बता दिया कि नीचे का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन भारी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज़ जो बच्चे से वापस होकर आ रही हैं, वो हल्की होती हैं, वो ब्लड ऊपर रह जाता है और दूसरा ब्लड जो नीचे रह जाता है। लेकिन आपस में मिक्स नहीं हो पाता क्योंकि उनकी गैसेज़ उसको उठाए रखती हैं, उसकी गैसेज़ उसको दबाए रखती हैं। ऑक्सीजन की गैस जो है भारी होने की वजह से इस ब्लड को नीचे लगाए रखती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या और गैसेज़ निकल के आ रही हैं बच्चे से, हल्की होने की वजह से ये इसको ऊपर उठाए रखती हैं। कहाँ होता है? कहाँ होती हैं ये गैसेज़? आपको पता होगा आरबीसीज़, रेड ब्लड कार्बसल्स, खून के जो लाल कण हैं हमारे शरीर में, ये रेल के खाली डिब्बे हैं।
और रेल के खाली डिब्बों का में भरता क्या है? गैसेस, गैसेस भरती हैं। खुराक कैसे कहाँ जाती है? साथ में जो प्लाज़्मा जा रहा है। ये सब चीज़ें हमें पता चला कि ये ऑक्सीजन के भरे हुए जो डिब्बे हैं, मान लीजिए गुब्बारा हो ना, बहुत बड़ा गुब्बारा हो तो आप उसके साथ लटक जाएँ तो गुब्बारा भरा हुआ हो गैस से, आपको ऊपर ले जाएगा और गुब्बारा लूज़ कर देंगे तो आप नीचे गिर जाएँगे। ठीक इसी तरह ही ये जो ब्लड होता है, इसके जितने भी आरबीसीज़ होते हैं, इनमें सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस या और चीज़ें भरी होती हैं, इसलिए ये ब्लड को ऊपर उठाए रखती हैं, कवर करे रखती हैं। और दूसरा जो ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें जितने भी आरबीसीज़ होते हैं, वो भारी होते हैं, वो उनको नीचे बैठाए रखते हैं। तो जो शक करने वाला यहाँ से माँ के पेट से खून लेकर जाने वाला है, उसको हम बोलते हैं वेन। हालाँकि होना क्या चाहिए था, ये बात मैंने आप सब लोगों को बता दी कि क्यों ऐसा नियम कुदरत ने बनाया कि ज़्यादातर तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ले जाने वाली नाड़ियों को हम आर्टरी बोलते हैं। और जो शरीर से वापस खून लेकर आ रही है, उस सब को हम वेन्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ चेंज आ गई, क्या है कि एक तो चे आर्टरी का स्ट्रक्चर और है कि उसमें कोई रुकावट नहीं होती। एक वेन्स का स्ट्रक्चर और है, उसमें जगह-जगह रुकावट होती है, ताकि एकदम प्रेशर से आगे चीज़ ना जाए, स्लो हो जाए। माँ की तरफ से माँ की बीमारियाँ, माँ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये खून जो सीधा है, वो बच्चे को जाए तो उसका नुकसान ना कर दे। इसीलिए कुदरत ने ऐसा नियम बनाया हुआ है कि उसको खून जो दे, उसमें रुकावटें डालो और वो रुक-रुक के खून को आगे भेजती रहे, लोड अनुसार आगे भेजती रहे और लोड अनुसार जो आगे भेजती रहे, तो उसके मुताबिक बच्चा उसको एडजस्ट करता रहे। दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के शरीर में कहीं फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे उसके काम करने वाले जो अंग हैं, वो नॉर्मल काम ना कर पाएँ, कंजेशन ना हो जाए। उस कंजेशन को बचाने के लिए कुदरत ने उसको बचा कर क्योंकि माँ को तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और माँ की जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसका बच्चे पर इफ़ेक्ट ना हो उसको बचाए रखने के लिए कुदरत ने ये सिस्टम बनाया कि आर्टरीज़ 2-2 लगा दी और आर्टरीज़ में आप समझते हैं कि कोई ब्रेकेज नहीं होती, कोई रुकावट नहीं रास्ते में होती। तो मतलब वहाँ से आने वाला खून जो है, इकट्ठा किया हुआ, उसको कोई रुकावट नहीं जाने में वापस, चले जाता है। लेकिन माँ की तरफ से जो जा रहा है, वो जाना तो वो आर्टरी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वेन है और इसमें रुकावटें हैं। ताकि माँ के बढ़े हुए प्रेशर के कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा थ्रेशहोल्ड बहुत ज़्यादा प्रेशर से खून ना जाए, जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान ना हो जाए। तो कुदरत ने हर चीज़ अपने उस सिस्टम के मुताबिक सेट कर दी कि कोई नुकसान बच्चे को ना हो। इसी लिहाज से हमने आप सब लोगों को ये भी बताया कि इस प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? ये जो ऑल हमने बोली, इस ऑल का फंक्शन क्या है? एक तो मोटे-मोटे पता चल गया कि बच्चे को खुराक और ऑक्सीजन पहुँचाता है और बच्चे का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी कुछ उस वक़्त क्योंकि उस वक़्त नो टट्टी पेशाब जो भी कुछ उसके अंदर बन रहा है किडनी का, ये भी सारा काम माँ कर रही है। और सारे ये काम अंदर वाले सिस्टम अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, अब आप पूरा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ वहाँ से घूम कर जा रहा है, ये सारे काम उसके माँ कर रही है। माँ जो खून प्लेसेंटा में भेज रही है, उसको यूट्राइन आर्टरी बोलते हैं। यूट्राइन जो आर्टरी है, उससे जो खून आ रहा है इसमें प्लेसेंटा में उसमें जो भी है, जो किडनी का काम था वो माँ ने किडनी का काम करके भेजा, जो फेफड़ों का काम था वो माँ ने करके भेजा, जितना भी टॉक्सिसिटी रिलीज़ करने का काम था वो माँ ने करके भेजा और फिर यहाँ भेजा। और दूसरी बात प्लेसेंटा जो है, ये एक तरह का कस्टम डिपार्टमेंट है।
प्लेसेंटा एक तरह का कस्टम डिपार्टमेंट है। और कस्टम में आप समझते हैं ना, एक देश से दूसरे देश जाना हो तो कितनी चेकिंग होती है। वो पूरी तरह कोई ज़हरीला मादा, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कोई ऐसा एंटीबायोटिक जो माँ को देने की ज़रूरत है और बच्चे को नहीं देने की ज़रूरत है, ये सब इसी पर आकर कस्टम डिपार्टमेंट से रुक जाता है। ये उसको फ़िल्टर करके भेजता है कि बच्चे को उसका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि माँ को तो बहुत सी दवाइयाँ दी जाती हैं। सभी दवाइयों का बच्चे को इस तरह डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए ये एक प्रोटेक्टिव के तौर पर भी काम करता है। और खुराक का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, फ़िल्ट्रेशन का हो गया, डाइजेशन या और जितने भी कार्य हैं, बच्चे के शरीर में तो अभी नहीं हो रहा, लेकिन वो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन्स के जो पोर्शन है ना, वो अलग-अलग पोर्शन बनते हैं। और अगर पोर्शन बने ही नहीं है, जो सब आखिर के आखिरी महीनों में आकर आपस में जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, तब जाकर जुड़ते हैं। और अलग-अलग से जैसे ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है, एसेंडिंग कोलन है, ये जितने भी सभी पोर्शन हैं, ये अलग-अलग निर्मित होते हैं और अभी तक जुड़े ही नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे? इसलिए प्लेसेंटा जो है, ये सारे काम उस वक़्त तक करके भेज रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जन्म समय भी ये पोर्शन आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को चेक करते हैं, तो क्या देखते हैं कि विदिन 2 आवर बच्चे को मेकोनियम फर्स्ट स्टूल पास करना चाहिए। पेशाब विदिन 2 आवर बच्चे को पास करना चाहिए, जो इस बात का इंडिकेशन होगा कि इंटेस्टाइन्स इंटैक्ट हैं, उनकी मूवमेंट इंटैक्ट है, किडनी का काम नॉर्मल है और इसकी वजह से पेशाब बाहर आ रहा है। जो पहले अम्बिलिकल कॉर्ड की जगह प्लेसेंटा को जा रहा था, तो प्लेसेंटा से वो माँ सब काम करके भेज रही थी, अब ये शरीर ने शुरू कर दिया। उसके बाद उसके बाद हमने आप सब लोगों को बताया कि प्रोटेक्टिव है। कई बार आपने देखा होगा कि माँ की डेथ हो गई, किसी एक्सीडेंट में, किसी हालात में, और इमीडिएट उनको सर्जिकल इंटरवेंशन अगर मिल गई, तो वो बच्चे को ज़िंदा उससे निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा में एक बैरियर तो है ही, ये तो मैंने आपको बता दिया, कस्टम विभाग तो है ही। माँ की टॉक्सिसिटी उसमें नहीं आएगी, बचेगा, लेकिन जो उसमें ऑक्सीजन है, जो मटीरियल उसमें है, वो तो बच्चे को जाएगा। और वो बच्चे को जाएगा, तो उस हालात में बच्चा कुछ समय तक सर्वाइव कर सकता है, और विदिन दैट पीरियड अगर उसको प्रोटेक्शन मिल गई, सर्जिकल की हेल्प मिल गई, तो वो बच्चा नॉर्मल निकाला भी जा सकता है। और ऐसी बहुत से चांसेस हुए, बहुत सी जगह ऐसा हुआ होता है। सो प्लेसेंटा की ये सभी कंडीशनें मैंने आप सब लोगों को बता दी। प्लेसेंटा की कंडीशन बताने के बाद उसके प्लेसेंटा की अलग-अलग कंडीशनें मैंने बता दी। वो जो अंदर का लेयर था, उसका उसके अलग-अलग नाम जो थे, डेसिडुआ, बेसालिस डेसिडुआ, कैप्सुलरिस डेसिडुआ, वेरा, उन सब की कंडीशनें मैंने आप सब लोगों को बता दी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि भाई ये जो प्लेसेंटा है, अगर नॉर्मल जगह पर ना लगे, तो फिर क्या हो सकता है? वो सब चीज़ें मैंने आप सब लोगों को बता दी इन प्रोग्रामों के। उसके बाद मैंने आपको बताया अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, नाड़ू जिसको हम बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की बनतर कहाँ बनी? जो कोरियोनिक लेयर था, जो एमनियोटिक लेयर था, उन दोनों से बनकर इसकी बनतर बनी, और इसके अंदर डेवलप क्या हुआ? आर्टरी, एमनियोटिक लेयर से, कोरियोन से वेन बनी, और ये एक उल्ट कर्म चलाकर प्लेसेंटा से बच्चे को खून सप्लाई कर रही है, आर्टरी सॉरी वेन,
और बच्चे से वापस खून लेकर आ रही हैं 2 आर्टरी, आर्टरी 2 हैं, ताकि ऐसा ना हो कि खून ज़्यादा चला जाए बच्चे को, कंजेशन ना हो जाए वहाँ पर, हिकट्स ना हो जाए, बच्चे की डेथ ना हो जाए। इसलिए 2 आर्टरी लगाई कि खुदा ना ख़ास्ता, क्योंकि आदमी माँ की तो बीमारियाँ अभी-अभी हमने चेक करनी है ना इस रात में। तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं माँ की, जिनकी वजह से बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। और बच्चे को नुकसान बचाने के लिए कि माँ की बीमारियाँ का इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर ना हो, कुदरत ने एक वेन लगाई और वेन में बजाय फ्रेश खून के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्रेश खून भेजा। भुलेखा जैसे किसी को दिया जाता है, वो भुलेखे वाली जो बात है, वो उसने कर दी और उसके बाद आर्टरीज़ 2 लगा दी कि कहीं खुदा न ख़ास्ता कोई चीज़ ज़्यादा बच्चे में चली भी जाए, तो वो उसका नुकसान ना करे, वो बच पाए। उसको बचाने के लिए उसने इसकी 2 आर्टरी लगा दी, ताकि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है प्रोटेक्टिव हो जाए। माँ की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं भी, तो भी उसका इफ़ेक्ट बच्चे को ना हो। इसीलिए वेन 1 लगाई, वेन का काम तो था बच्चे से खून लेकर जाना ते बाहर निकालना, शरीर से खून यूज़ किया हुआ खून वापस दिल को लेके जाना, लेकिन उसने उल्ट चेंज कर दिया कि नहीं, ये प्लेसेंटा से फ्रेश खून लेकर जाएगा, वेन जो है। क्योंकि वेन में रुकावटें होती हैं और रुकावटें अलग-अलग जगह अंदर वाल्व लगे होते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि माँ जितनी जब जब माँ को ब्लड प्रेशर ही हो गया, अभी बताएँगे हम बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। माँ को ब्लड प्रेशर ही हो गया और उसकी वजह से थ्रेशोल्ड प्रेशर ज़्यादा बन गया और ज़्यादा प्रेशर बन गया, तो ज़्यादा ही बच्चे को जाएगा, तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो कुदरत ने वेन लगाई यहाँ पर, जिसको अलग-अलग जगह रुकावट से रोक लिया जाएगा और ज़्यादा प्रेशर बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर किसी हालात में लगातार बढ़ते हुए प्रेशर से बार-बार कंजेशन बच्चे में हो ही गया, तो उसको बचाने के लिए कुदरत ने 2 आर्टरी, उसमें कोई रुकावट नहीं है। 2 आर्टरी, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कुदरत ने डाल दी कि भाई ये जो अगर कंजेशन हो ही गया है, तो इस पूरे को निकाल दिया जाए। ताकि बच्चा पूरी तरह सर्वाइव कर जाए। तो ये सब जो बातें हैं, ये हमने आप सब लोगों को बताई और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। अगर वो कम होगी, उसके बारे में भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया। अगर वो ज़्यादा होगी, तो उसके बारे में मैंने आप सब लोगों को बता दिया। क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगी बच्चे को, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। सो मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाज़िर हूँ। 7021 विलेज पार्क वे, डबलिन, कैलिफ़ोर्निया 94568। मेरा फ़ोन नंबर 4086871899। ईमेल एड्रेस है homeomedicine@yahoo.com। सो किसी भी वक़्त अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज करवाते-करवाते थक गए हैं, तो एक मौका गुरदीप सिंह संधू को होम्योपैथिक सिस्टमैटिक इलाज के लिए, नेचुरल इलाज के लिए दीजिए। किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी उम्र में, जब आप थक गए हो तो एक कॉल करें 408-687-1899। आप सबका रब राखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। अभी हम चलेंगे रेडियो प्रवास को साथ लेंगे और इसी चीज़ को पंजाबी में रिपीट करेंगे। अगर जो लोग सुन रहे हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में जिन्होंने सुना या नए लोग जो पंजाबी में सुनना चाहते हैं, इन प्रोग्रामों को अब हम उनको मिला रहे हैं और फिर उनके साथ पंजाबी में प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे।
Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। So Your call has been forwarded to voice. ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕਵੇ ਡਬਲਿਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ homeomedicine HOMEOMEDICINE@yahoo.com। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4086871899। ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਹਰਡਲਸ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਹੇ ਹਨ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਰਡਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰਡਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਡਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਵਮ ਤੇ ਸਪਰਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰੋ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਕੋਈ ਵੇਕੈਂਟ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਓਵਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਪਰਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜਾਈਨਲ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਜਾਈਨਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਓਵਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੈਕਸੁਅਲ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 30 ਦਿਨ 40 ਦਿਨ, ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਉਹਨੇ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, LH ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ 20 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਓਵਮ ਦਾ ਜੀਵਨ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਮਕ ਗਿਆ, 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ 14 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕਣ ਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 48 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਪਰਮ ਦਾ ਵਜਾਈਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ, ਵਜਾਈਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਓਵਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਪਰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਪਘਾਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ 3 ਤਹਿਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 3 ਤਹਿਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 3 ਤਹਿਾਂ ਵਾਲਾ। ਔਰ 3 ਪਘਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 2 ਪਘਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਤਹਿਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਓਨ ਕੋਇਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਿਯਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16 ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਓਵਮ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਸਪਰਮ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਪਰਮ ਦੇ ਉਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਗਰ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਕਸ ਸਿੰਡਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਬਈ ਸਪਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਓਵਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਇੱਕ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ 2 ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਓਵਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਓਵਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਓਵਰੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਓਵਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਓਵਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸਿਸ 50% ਰਹਿ ਗਏ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਝਾਂ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਫੰਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਕਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਾਂ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਸ ਦੇ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਡੈਸੀਡੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂਸਿਸ ਦੇ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜੇ ਮੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂਸਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਪੌਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਪੌਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਸਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ 5 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਤੱਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨਾਰਮਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, 37 ਵੀਕ ਤੱਕ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਵੀਕ ਆ, 37 ਵੀਕ ਤੱਕ ਵੀ, 35, 36, 37 ਵੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਉਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨੱਪ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਲ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰਮਲ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੈ, ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਤੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੁੱਬਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੁੱਬਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਫਿਰ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸ, ਜੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪਲੈਸੈਂਟਾ
ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂਇਸ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਨਾੜੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਨਾੜੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾੜੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 3 ਲੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਪਰਮ ਤੇ ਓਵਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ, ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਮਨੀਓਨ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੀਓਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਆਰਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਰਟਰੀ ਤੇ ਵੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਖੂਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੈੱਲ ਤੱਕ, ਉਂਗਲ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਖੂਨ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਲਵ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਿਯਮ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਖੂਨ ਫਰੈਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੇਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰਟਰੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਵੇਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟਰੀਆਂ 2 ਕਿਉਂ ਲਾਤੀਆਂ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 2 ਆਰਟਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਟ ਆਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 2 ਆਰਟਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਵੀਪਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ
ਵੈਸੇ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਸੈਂਟਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਆਮ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਲਸੈਂਟਾ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਸੈਂਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਸੈਂਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਲਸੈਂਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਲਸੈਂਟਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆ ਭਈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਂ ਹਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1310 AM ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3:45 ਤੋਂ 3:35 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 3:35 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4:35 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਮ ਅਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਮ ਅਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4086871899। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ YouTube, Facebook ਮੀਡੀਆ, ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ, ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ 1310 AM ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ।